Дорогой Браман, ты совершенным образом исполнил повеление Господа, ибо ты так же сострадателен, как Он. Поэтому я обязан что-нибудь предложить тебе, но все, что у меня есть, это остатки трапезы великих святых. Что же мне подарить тебе? Purport: the word sadhu chistam is significant in this verse. Комментарий. В этом стихе особенно важным является слово «садду чиштам». Prithu Maharaj got his kingdom from great saintly persons like Brigu and others, just as one gets remnants of food. Придху Махарадж получил свое царство от Бхригу и других великих мудрецов, как остатки пищи с их стола. After the death of King Vena, the whole world was bereft of a popular ruler. После смерти царя Вены мир остался без хорошего правителя. Махарадж получил There were so many catastrophes occurring that the great saintly persons headed by Brigu created the body of King Prithu out of the body of his dead father, King Vena. На людей одно за другим обрушивались всевозможные бедствия, поэтому великие святые во главе с Бхригу создали тело нового царя Притху из тела его умершего отца, царя Вены. Since King Prithu was thus offered the kingdom by virtue of the mercy of great saintly persons, he did not want to divide his kingdom among saints like the Kumaras. И поскольку Махарадж Притху получил свое царство по милости великих святых, он не хотел снова делить его между святыми, в данном случае 4 кумарами. When a father is eating food, he may, out of compassion, offer the remnants of his food to his son. Из любви к сыну отец может отдать ему остатки своей трапезы, но сын не должен вновь предлагать отцу его же объедки. Although such food may already be chewed by the father, it cannot be offered to the father again. Эти остатки трапезы сын не должен вновь предлагать отцу. Prithu Maharaj's position was something like this. Whatever he possessed had already been chewed, and therefore he could not offer it to the Kumaras. В таком же положении оказался и Махарадж Притху. Все, чем он владел, было объедками с чужого стола, и он не мог предложить это кумарам. Indirectly, however, he offered everything he possessed to the Kumaras, and consequently, they utilized his possessions in whatever way they liked. Тем не менее, косвенно он предложил кумарам все, что у него было, и кумары распорядились его собственностью так, как сочли нужным. The next verse clarifies this matter. Более подробно об этом сказано в следующем стихе. Well, we'll read the next verse also, but I think you understand the point here. Мы следующий текст также прочитаем, но я думаю, вы поняли, про что здесь речь. That he was, in his view, everything that he had, his kingdom, his wealth, everything, he had gotten it by the mercy of the Kumaras and other saintly persons. По его мнению, он считал, что все, что у него есть, царство и все остальное он получил по милости 4 кумаров и других святых. So it was already their property, so as if they, like a father, had already
chewed the food and he'd just given a little bit of the remnants to his son, it wouldn't be right for the son to offer it back to the father, you know, because it's just some remnants of his food already. Поэтому он считал, что все и так им принадлежит, и привел пример того, что неправильно предлагать остатки того, что отец уже покушал, и предлагает из любви немного своему сыну, опять предлагать это отцу. But anyway, this is just it's just a way of showing great respect to the four Kumaras. In any case, Pritha Maharaj is going to offer them everything that he possesses. Но это способ выразить почтение святым людям, четырем кумарам. Здесь таким образом Притху Махарадж, конечно, все предлагает им то, что у него есть. So I'm just reading the translation of the verse again. Прочитаем перевод текста еще раз. My dear brother, you have carried out the order because you are also as compassionate as though it is my duty, therefore, to offer you something, but all I possess are but remnants of food taken by great saintly persons. What shall I give? Дорогой Брахман, ты совершенным образом исполнил повеление Господа, ибо ты так же сострадателен, как Он. Поэтому я обязан что-нибудь предложить тебе, но все, что у меня есть, это остатки трапез великих святых. Что же мне тебе подарить? So we're going on to text 44. Прочитаем следующий, 44-й текст. Pranadara sutta brahman grihascha sa parichada rajam balam mahi kosha iti sarvam niveditam. Translation, the king continued, therefore, my dear Brahmanas, my life, wife, children, home, furniture, and household paraphernalia, my kingdom, strength, land, and especially my treasury, are all offered to you. Перевод текста. Царь продолжал. Поэтому, дорогие браманы, моя жизнь, жена, дети, дом, мебель, домашняя утварь, мое царство, сила, земля и в первую очередь мои драгоценности, все это отныне принадлежит вам. Purport, in some readings, the word dara is not used, but the word used then is raya, which means wealth. Комментарий. В некоторых вариантах этого текста вместо слова «дара» стоит слово «рая», что значит «богатство». In India, there are still wealthy persons who are recognized by the state as raya. В Индии сейчас некоторые богатые люди получают от государства титул «рай». The great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu was called Ramananda Rai because he was governor of Madras and very rich. Одного из великих преданных Господа Чайтани Махапрабху звали Рамананда Раем, так как он был правителем Мадраса и владел огромными богатствами. There are still many holders of the title Rai, Rai Bahadur, Rai Chaudhry, and so on. До сих пор в Индии есть много людей, носящих титул Рай, Рай Бахадур, Рай Чаудури и так далее. The dara or wife is not permitted to be offered to the brahmanas. Браманам нельзя предлагать в дар свою жену, дара. Everything is offered to worthy persons who are able to accept charity, but nowhere is it found that one offers his wife. Therefore, in this case, the reading raya is more accurate than dara. Достойным людям, имеющим право принимать пожертвования, нужно жертвовать все, что у нас есть, но нигде не сказано, что им можно предлагать свою жену. С этой точки зрения вариант текста, в котором вместо слова «дара» стоит слово «рай», следует считать более правильным. Also, since Prithu Maharaj offered everything to the Kumaras, the word koshaturi need not be certainly mentioned.
Кроме того, поскольку Прабху Махарадж предложил кумарам все, чем он владел, отдельно упоминать коша, драгоценности, строго говоря, нет никакой необходимости. Kings and emperors used to keep a private treasury which was known as Ratna Banda. У царей и императоров, как правило, была своя сокровищница, которая называлась Ратна Банда. The Ratna Banda was a special treasury room which contained special jewelries such as bangles, necklaces, and so on, which were presented to the king by the citizens. Это было специальное помещение, где хранились особо ценные ювелирные изделия, браслеты, ожерелья и так далее, подаренные царю и его подданными. The jewelry was kept separate from the regular treasury house where all the collected revenues were kept. Эти драгоценности держали отдельно от общей казны, в которую поступали все доходы государства. Thus, Prithu Maharaj offered his stock of private jewelry to the lotus feet of the Kumaras. Таким образом, Прабху Махарадж положил к лотосным стопам кумаров все драгоценности, принадлежавшие ему лично. It has already been admitted that all the king's property belonged to the Kumaras and that Prithu Maharaj was simply using it for the welfare of the state. Как уже говорилось, все имущество царя было собственностью браманов, и Прабху Махарадж просто использовал его на государственные нужды. If it were actually the property of the Brahmanas, how could it be offered again to them? Если все это богатство и так принадлежали браманам, почему же царь снова предлагает все это им? In this regard, Sridhar Swami has explained that this offering is just like the servant's offering of food to his master. Комментируя этот стих, Шрипад Шридхар Свами объясняет, что царь предложил браманам свои богатства так же, как слуга предлагает хозяину приготовленные им блюда. The food already belongs to the master, for the master has purchased it, but the servant, by preparing food, makes it acceptable to the master and thus offers it to him. Эти блюда и так принадлежат хозяину, потому что продукты были куплены на его деньги, но слуга готовит из этих продуктов разные блюда, чтобы его хозяин мог получить от них удовольствие, и затем предлагает их ему. In this way, The last sentence. Именно так поступил Прабху Махарадж, предложив кумарам все, чем он владел. Pranadara Sutta Brahman Grihascha Sa Parichada Rajam Balam Mahakosha Iti Sarvam Niveditam. The king continued, therefore, my dear Brahmanas, my life, wife, children, home, furniture, and household paraphernalia, my kingdom, strength, land, and especially my treasury, are all offered to you. Перевод текста еще раз. Царь продолжал, поэтому, дорогие браманы, моя жизнь, жена, дети, дом, мебель, домашняя утварь, мое царство, сила, земля и в первую очередь мои драгоценности, все это отныне принадлежит вам. So, in any case, Prithu Maharaj is surrendering himself fully, along with all his possessions, to the great saintly Brahmanas, the four Kumaras. В любом случае, Прабху Махарадж предлагает себя всего и все свои владения, имущества святым людям, четырем кумарам. Just as Bhaktivinoda Thakur sings, Manasa Deha Geho Jo Kichamore Arpilan Dua Padinanda Kishore. My mind, my body, all my possessions, I surrender at your lotus feet, at the lotus feet of Nanda Kishore. Как поет Бхактивинода Тхакур, все, что у меня есть, мой ум, тело,
все дом, имущество, все это я предлагаю лотосным стопам Нанда Кишора. So this is Krishna consciousness, to see oneself as a servant of the Lord and the servant of the Lord's servants. Это и есть сознание Кришны, считать себя слугой Господа и слугой слуг Господа. Not to be under the constant influence of the false ego. Не находиться под постоянным влиянием ложного эго. To think that I am the master, I am the proprietor, I am the controller, I am the enjoyer. Думая, что я хозяин, обладающий чем-то, господин, наслаждающийся. This is the consciousness of the gross materialists. Это такое сознание, сознание грубого материалиста. And this kind of consciousness simply brings agitation, hankering, and lamentation. И такого рода сознание просто приносит лишь возбуждение, ненужные переживания, желание чего-то обрести, стремление и также скорбь. Because no matter how powerful or wealthy or famous we may be, our life is like a drop of water on a lotus leaf. Потому что не имеет значения, насколько мы могущественны, влиятельны, известны. Наша жизнь подобна капельке воды на листе лотоса. It can fall off at any moment. В любой момент может соскользнуть. So similarly, any moment we may have to give up this body. В любой момент мы можем оставить это тело. Even if we stay in this body, we may lose our wealth, possessions, etc. Или если остаемся в теле, также можем в любой момент потерять все, чем владеем. It is a precarious position. То есть положение довольно-таки неустойчивое. That's why Krishna in the Bhagavad Gita, chapter 529, says, Bhuktaram yagitapasam sarvaloka maheshwaram suridam sarvabhutanam yatvamam santim richati. Поэтому Кришна и говорит в Бхагавад-гите 5 главе 29 тексте, этот текст. He's giving the peace formula, as Prabhupada calls it. Он здесь приводит формулу мира, формулу спокойствия, как называет это Шрила Прабхупада. You see, the sages, seeing me, Krishna says, as the enjoyer of all sacrifices and austerity, the proprietor of all planets and demigods, and the well-wisher and benefactor of all living entities, such sages attain peace from the pangs of material miseries. И там Кришна в этом стихе говорит, что мудрые люди видят меня как того, кто наслаждается всеми жертвоприношениями, всеми подношениями, и тот, кто обладает всеми планетами, и тот, кто друг всех живых существ, их лучший доброжелатель. И так, думая обо мне, эти мудрые люди обретают спокойствие, умиротворение и свободу от всех материальных скорбей. If we think ourselves proprietor of everything, enjoyer of everything, and that we are the best friend of everyone, then we are just in illusion.
Если мы считаем, что наслаждаемся всем, владеем всем, или друзья всем живым существам, то мы в иллюзии. So we have to change that consciousness and recognize Krishna's position as the real enjoyer and proprietor. Так что надо поменять свое сознание и признать, что Кришна наслаждается всем, и Он владеет всем. So in Vedic society, the Brahmanas and Vaishnavas, saintly persons, are considered very dear to the Lord and representatives of the Lord. В ведической культуре браманы и вайшнавы, святые люди, считаются представителями Господа и очень дороги Ему. So therefore, one may offer one's possessions to them as a way of offering the possessions to Krishna. Так, можно предлагать им свое имущество и считать, что мы предлагаем это Кришне. Well, the Brahmins may take some of the things offered to them, especially if they're householder Brahmins. They need perhaps some land and cows. So they're quite entitled to take some of those things. But generally, the Brahmins live an austere and simple life. И браманы могут принять такие подношения, особенно если они домохозяева, им нужна земля, дом, какое-то имущество. Но в большей части сами браманы живут простой и скромной жизнью. So they will simply, in a case like this, they will simply ask the king to go on, taking care of all these things and using them in the service of the Lord and the citizens. И в подобном случае, как мы читаем сегодня, обычно они могут ответить царю: продолжай, как ты живешь, используй просто все, что у тебя есть на служение Господу. They're not going to be burdened with complicated, possessions and furniture and kingdom, etc. И они не станут утруждать себя всеми этими имуществами, то, что царь перечислял, предлагая им. But at least as a gesture, it's a proper thing for the king to offer everything, and it's the proper thing for the Brahmins to accept and bless him, but they most likely will just ask him to continue taking care of most of it. Но как жест своего почтения к святым, конечно, царь так должен сказать, и браманы также принимают эти подношения, но в данном случае наверняка они скажут, что продолжай, как ты живешь, используй все это для Кришны. But it's a proper mentality for the king to make such offerings. Но это правильное умонастроение для царя сделать такие подношения, предложения святым людям. The previous purport mentions King Vena. В прошлом комментарии здесь упомянуто о царе Вене, who interrupted this cycle of pious interaction between the citizens, the king, and the brahmanas, and the Lord. который своим правлением прервал это правильные отношения, взаимоотношения между браманами, жителями и Господом. So he declared that the king is a representative of God, therefore no need to worship the brahmanas or
or worship the demigods. Just worship the king, give everything to the king. Он объявил себя представителем Бога и сказал, не надо поклоняться ни браманам, ни полубогам, ни Богу, поклоняйтесь только мне, царю. So in this way, he disturbed the whole system. Таким образом, он ввел в беспокойство всю систему управления. The demigods became displeased, the brahmanas became displeased, and as a result, there was chaos in the kingdom. Полубоги остались недовольны, браманы стали недовольны. Таким образом, в царстве получился хаос. The Brahmins advised him to rectify his behavior, but he didn't listen, and eventually they had to take strong action. Браманы попросили его править должным образом. Он отказался, и поэтому браманам пришлось применить серьезные меры. And they cursed him to die. И им пришлось наложить на него проклятие на смерть. But then the situation became worse. There was no king to discipline and punish the thieves and rogues. Но после этого ситуация то даже ухудшилась, потому что некому было контролировать и наказывать разных грабителей, бандитов, которые проявились. So the Brahmanas, they prayed to the Lord and they churned the body of Vena. First, all his sinful reactions came out in the form of a small black person, and then King Prithu and Archie appeared. Так браманы взмолились Господу и затем спахтали тело царя, мертвое тело царя Вены, из которого в первую очередь появились его греховные реакции в форме маленького черного человека, и затем появились царь, благочестивый царь Притху со своей женой Арчи. And so we see Prithu Maharaj has the correct attitude and takes on the responsibility of ruling the kingdom as a humble servant of the Lord and the Brahmanas. И царь Притху принял правильное настроение и стал правильно, должным образом управлять государством, считая себя слугой браманов и жителей. So this is a lesson for all of us. В этом урок для всех нас, that we should perform our prescribed duties, whatever they may be, in the same mood. что мы должны исполнять свои предписанные обязанности, какими бы они ни были, в таком должном настроении. As the humble servants of the Lord and the Vaishnavas, Guru, one's Guru, Hari Guru Vaishnava. Как смиренные слуги Господа, Вайшнавов, Хари Гуру, Гуру и Вайшнав, Хари Гуру. Bhagavad Gita, and follow the instruction of the Bhagavatam and the Gita. И следовать наставлениям священных писаний, Бхагаватам, Бхагавад-гиты. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any questions today? Вопросы, пожалуйста. Можно вопрос? Да. Да. Гуру Махарадж, вопрос. Okay. Говорите.
Скажите, пожалуйста, почему у Вены было такое умонастроение? Ведь он же был достоин образования. Вот. А почему он так себя повел? Why King Vena had this improper mentality, though he was enthroned in proper way? So why did he have this sort of mentality? Well, sometimes a living entity or person, he may have all the good, facilities given by his parents and others, but still he misuses his independence. Бывает так, что кто-то получает от своих родителей богатство, имущество, и затем неправильно может воспользоваться. This is a nature of material existence. Такая природа материального существования. That a person begins to think himself to be the proprietor and enjoyer. Что человек может подумать о себе, как о хозяине всего и наслаждающемся всем. And think, why should I, serve the Lord and the saintly persons? Why should I follow the scriptures? I am a great person. I know better. Зачем мне следовать наставлениям Господа, поклоняться святым и священным писаниям? Мне все принадлежит, наслаждаюсь всем, я знаю лучше, как все делать. Of course, in his previous times, people were much more pious, so such kinds of kings or persons were less, proportionately less. Но в те времена, о которых здесь говорится, люди были более благочестивые, так что пропорционально такого рода личности встречались реже. But still, because it's a material world, some persons would behave in a... Но из-за влияния также материальных качеств у людей была склонность всегда действовать подобным образом. And later, by the time of Lord Krishna, the earth had become overburdened by belligerent kshatriyas. Но позднее, и тогда во времена Господа Кришны, земля переполнилась этим неблагоприятным влиянием подобных кшатриев. And the Lord had to arrange the whole battle of Kurukshetra in order to rectify the situation. И Господу пришлось организовать эту битву на Курукшетре, чтобы ситуацию снова улучшить и сделать благоприятной. What to speak of the present day when Kali Yuga, when the whole world is full of demoniac persons. Что говорить о сегодняшнем дне, когда весь мир полон демоническим влиянием, демоническими личностями? So it was rarer in those days, but still such things happen. Но в те времена это было гораздо реже, но так или иначе случалось. But the Brahmins were very potent and they were able to deal with the situation effectively. И браманы были могущественные и могли с этой ситуацией справиться эффективно. Камалакара Прабху. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои смиренные поклоны, дорогие вайшнавы. Я хотел задать такой вопрос, Гуру Махарадж. Вот здесь Шрила Прабхупада в тексте нашел, он сказал, что в других вариантах
сказано вместо дара, слово рая. И дальше он пишет, что здесь, говорит, лишнее слово коша. И я хотел спросить, откуда эти тексты, если есть другие варианты, то есть что за варианты, и почему взят такой вариант, как получилось, что здесь некорректно, вот это как это понимать? In the purport by Srila Prabhupada, it said here this words used, dara and raya, in other, in one place they use this word dara and another time raya, and then we see also word kosha. So he's asking how it happened that it can be used different words in different places. What does it mean? Well, I assume that Prabhupada has used this word dara because that is most popularly used in versions of the Bhagavatam. Я думаю, что здесь Шрила Прабхупада упоминает и говорит о слове дара, использует это слово, потому что оно упоминается в большей части it used in more popular versions of the Bhagavatam. I mean, most versions, printed versions of the Bhagavatam must be using this word dara. That's why Prabhupada has used it, because. Потому что в наиболее популярных версиях, значит, Шримад Бхагаватам используется именно это слово. Поэтому Шрила Прабхупада также здесь его использует. But you know, he has given in the commentary explanation, and in some versions of the Bhagavatam, the word raya is used, and Prabhupada is saying that it's actually a better term to be used in this verse. Но он также и упоминает, что в других версиях Шримад Бхагават также используется слово рая, и поэтому лучше здесь в данном контексте его и использовать. Anyway, these are small technicalities, and Prabhupada has clarified everything in his commentary, in his purport. Так что это небольшие технические детали, и Шрила Прабхупада все здесь объясняет в своем комментарии. And a lot of the commentaries of the acharyas, they're quite technical in terms of the, usage of Sanskrit words. И во многих комментариях разных ачарьев также есть технические детали, которые они приводят и используют в своих комментариях. Yes, Champakalata. Да? Champakalata Марджи. Харе Кришна. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, вот здесь в тексте было сказано, что если мы считаем, что мы являемся друзьями всем живым существам, то мы в иллюзии. А также говорится, в Бхагавад-гите, что садху, конечно, мы не садху, в смысле про себя, но все равно садху, он друг всем живым существам, у него нет врагов. Вот я понимаю, о чем здесь речь, что это не мы друзья, что это Господь, и Он там действует через нас. Но наше умонастроение ведь все равно таково, что мы-то несем, ведь у нас-то отношение к живым существам как друзья действительно. То есть как тут я правильно это понимаю? That we read here and we understand that to think that I'm proprietor of everything and I'm a friend of everybody is a sort of illusion. But we know also that the sadhus
they are friends to everybody. So how to, I mean, we can think properly in this way. No, that's quite all right. The devotees and sadhus should be friends and well-wishers of everyone. Да, это нормально, преданные вайшнавы, они должны быть друзьями и доброжелателями всех. That verse in Bhagavad Gita is just saying that Krishna is the supreme friend and benefactor of everyone. Но в стихе, где Кришна об этом говорит, он говорит, я высший друг и доброжелатель всех, высший. Yeah. I mean, we may also be proprietor of a certain, house or a certain amount of possessions, but Krishna is the supreme proprietor. И мы также можем быть хозяевами какого-то имущества, дома, скажем, еще чего-то, но Кришна, он высший хозяин всего, высший, тот, кто обладает. So yeah, quite all right. You should be friend and well-wisher of others. Так что, нормально, что, да, вы должны быть друзьями и доброжелателями всех. It is said like that by Kapila Dev. Капила Дев говорит об этом. Tatikshava karunika suridam sarvadehinam ajata satravasantam sadavasadubhushana. The qualities of the sadhu are that he is tolerant and merciful, and he's a friend of all living entities. Да, Капила Дев говорит, что саду, он доброжелателен ко всем, сострадателен, и он милостив ко всем, и друг всех живых существ. He has no enemies. He's peaceful. У него нет врагов, он спокоен. He abides by the scriptures. И всегда следует священным писаниям. So the similar things stated in each of those verses, one regarding the Lord, other regarding the sadhus. Suridam sarva bhutanam, Krishna, sadhu. Suridam sarva dehinam. That basically the meaning is the same. И в этих двух стихах в основном говорится об одном и том же, то именно значение похоже. Yeah. Okay. Yes. Maharaj. Yes. Jagat Guru is here. He wants to ask something. Okay. Namaskar, Pranam, Maharaj. Hare Krishna, Jagat Guru. This is not related to today's verse, but now we have the phenomena known in India, well known like Pitra Paksha. So, this is time when people very much busy with doing puja for our Pitras, our forefathers. So my question is, quite often asked question, who are they, our ancestors who are called Pitras? Because as we can understand from the scriptures, it looks like some of the souls desiring to go in Pitriloka, they become like in a category of Pitras. And it means not necessary that all our ancestors, or maybe none of them, in that category of Pitras. So do we need really do this puja for Pitras? Means, of course, if we are devotee, we may not need to do this, but do you understand? My question is that whether our ancestors in a category of Pitras, or maybe they already got another bodies, or maybe they liberated, so maybe none of them are in the category of Pitras.
So do we like pay attention to such things like Pitras, so Pitra Puja, Pitra Paksha, all these things. Sorry for very long. То есть сейчас Питра Пакша, надо ли делать пуджу своим предкам, и что как бы сейчас в это время, насколько это важно? Кратко. Well, you know, Prabhupada said this kind of thing is not necessary. Devotees should just practice Krishna consciousness and chant Hare Krishna. Automatically, 10 generations in the past, 10 generations in the future will be liberated. And be liberated means to get the chance to become devotees. Шрила Прабхупада говорил, что для преданных нет необходимости специально делать подобные пуджи, просто просто быть погруженным в практику сознания Кришны. И если мы становимся такими преданными, то 10 поколений назад и вперед освобождаются, что значит у них будет шанс стать преданными Господа. These kind of, you know, Pitri Puja, etc., different kinds of yagya sacrifices for the forefathers. And this is more performed by karma kandis and, you know, persons in a Hindu society. But actually, you know, it's much more effective just to become a devotee and chant Hare Krishna and serve Krishna. Подобные яги и пуджи делаются людьми, которые следуют индуистской традиции, особенно в Индии и в других странах. Но наиболее эффективным будет, если мы станем примерными, хорошими преданными, и это поможет нашим предкам лучшим образом.